Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem LLC, they said the thing in motion. Make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give you bedu steady. Everything is newsworthy. Depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem news, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your good. Obinwannem, the value of the truth. Cause you have it too, check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, you don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether on WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, or come and take a better look. Every corner of the world, we link up with a vibe. Authentic reports, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. The American veterans of Igbo descent EVI cordially invites Igbo, friends of the Igbo nation, community leaders, professionals, veterans, business owners, students, and the general public to attend its highly anticipated 2026 annual conference. The conference theme this year, 2026, is Makodim Igbo for the good of the Igbo people. Scheduled October 9 through 11, 2026 at Premier Event Center, 3520 Breckenridge Boulevard, Suite 106, Delu, Georgia, 30096 USA. The historic gathering will feature distinguished leaders and respected personalities from Nigeria and the United States, including Dr. Alex Oti, Executive Governor of Abia State, Nigeria, Representative Gabe Okoye, Member of the Georgia House of Representatives, USA, and Mayor Joseph Chukwueke, Mayor of the Woodland, New Jersey, USA. The American Veterans of Igbo Descent EVI is proud to unveil its visionary transportation initiative. This groundbreaking project aims to establish direct international air service between the United States and Igboland, creating a future where travelers can fly directly to the homeland without stopping over in Lagos, Abuja, or other transit locations. The attendees to this conference will enjoy grand opening ceremony, American military color guard presentation of the United States flag, traditional Igbo masquerade performance, cultural dance presentation, networking opportunities, veterans recognition program, a visit to Igboland where the Igbos died than to live in slavery, and investment sections. Here is the registration information. Please visit www.evidusa.org. Again, www.evidusa.org. Select your preferred registration package and submit payment through Zelle or bank transfer. The payment contact is igboveterans@gmail.org. That's igboveterans@gmail.org. For your hotel reservation and discounted group rate, please call Fairfield by Marriott Inn and Suites 678-924-1023. Again, 678-924-1023. I mentioned the conference code EVI to receive your special conference rate. This public service announcement is brought to you by the American Veterans of Igbo Descent and its leadership.
Ubochi, Dr. Sylvester Onya, National President, Prince Joe Nduka, Vice President, Dr. Godson C. Obiagwu, National Secretary, Dr. Chukwemeka Ofo, Public Relations Officer, Ms. Ihoma I. Ironde, Financial Secretary, Chief Charles Edomuzo, Chief Master at Arms, Dr. Uzochukwu Eric, Chair Ad Hoc Committee, Captain Michael Ezike, State Organizer, and Kono Ogo Onyeka, Chief Security Officer. For more information, please call 619-863-9763. Again, 619-863-9763. See you there. Okwute Africa, okwute ndị Igbo niile, onye ọ ga-adịrị mma, imutukwara fon gị emutu, imuturu ya maịk emutu. Obinwannem Global, Obinwannem ndị Igbo worldwide. Ofu-Obi ka anyị ji eje, Ofu-Obi ka anyị ji ana. I got Ofu-Obi. Now Ofu-Obi. Thank you for to answer the invitation. Oh, you could I can each 19 okay. Bo Chief Barrister Obunike Callistus Ohaegbu. Okay, Callistus. Thank you for the correction. Ohaegbu. Yeah, I can hear Obun Bata. And I buy a Dijono. No, hard talk show. About a quick bomb. Kode. Makanabi Bogadere Mozo. We are going to be free from the dungeon of Nigeria, no matter what they are trying to do. So I make an egg when I say I gonna ganiru. When I check where Makana Ogade Chemade, no Madden Choge. Yatago. So Gabaniru Kenomi boy, Kerezumi boy, then I will be those here. We were Marzek, I guess we're not Juju because now Obono and Cabin and Cabego, Onya before Cosable. There welcome to Obinwannem Igbo TV. Igbo Makano, Igbo Kwenu, Igbo Kwezo no. Ụmụnụ zọọnụ asị n'ụbọchị anyị ga-adị ka echi na-echi ara agwụ agwụ. Chi anyị bụ Chika Ibi Ogo. Onye ya nka na anụ na-achị anyị atụ n'egwu. Ọ bụ eziokwu na ihe egwu anyị na-ada na mmụọ kịta bụ especially ndị Igbo bụ zọpụta anyị n'aka mmadụ n'aka ajọ mmụọ. Anyị nọ na nga. Anyị nọ n'aka ndị iro na-eru uju ya n'ụzọ pụta anyị. Asị na obu ihe mere ndị Igbo bụ oke ọchịchọ. Eze ejila ego obodo ama nchi agha ọchịchị. Kịta tara ọgbụkpọ ya, no good for you. Eyi mere eyi bụ love betrayal. Ọ nnekwu egwu bụ ihe a. Nwoke be anyị, nwoke akịbụ Ogwueze. Eze Ogene. Ọ bụ ekiri ya bụ egwu a ndị like egwu were meaning. Yeah. So the spirit na ihe a bụ ihe egwu ndị Igbo na-ada na mmụọ. Mana ya na onwe bụ Chika Ibi Ogo na-achị anyị. Anọ m n'etiti unu, udo dịrị unu, anọ m n'etiti unu. Si anyị atụ n'egwu na ya nọ n'etiti anyị. Na the Egyptians anyị na-afụta na ya ma afụzikwe ha ọzọ. Ndewonu. Udo Chineke dịrị unu. Ọ ga-adịkwara gị nna anyị okwute ndị Igbo niile. O tekwana ịbịadebe na platform anyị. Anyway, anyị enyeghị invitation. Anyị ka anyị kọrọ gị aka n'ụzọ. Ifuru gosa ụwa niile. Ifu gosa ịma na ịbụ nna Biafra. So ọgụwa bịa na-adọkpụ Biafra, ọgụwa na-emekwanụ ka obi sie m ike na Biafra na-abịa. And ifugo gosa afịatụ na social media. Ka anyị na-eche nwanne anyị nwoke a kịta na aga m agaba n'iru jụọ gị mkpụrụ okwu na-abụọ. Mana bifo ma na-agaba n'iru mma asịgoro gị Happy Father Day because anụrụ m na Father Day ka a na-celebrate today. Amarakwa m
ndị na-celebrate ya maka ọ dịrọ n'omenala be nna m bete ọ bụ na ị ga-akọwakwara m Happy Father's Day ka obodo na-celebrate ya kedu ndị na-eme ya ka ndị mere o ji wee bụrụ ụbọchị taa ka na-celebrate Father's Day ya kọwawuru anyị. Ị mara Father's Day asị na mba na-asụ n'onu ịghọtago, so ewere ndị ọ bụ Father's Day nke ha n'ụbọchị taa ọ dị m kọ nke ndị Nigeria mainly. Then anyị na-emekwe na Dutchland, so Father's Day bụ ihe kwesịrị ịdị na-eme. Ihe mere ụwa niile kwesịrị ịghọta ihe bụ the meaning of Father's Day, maka asị na nwa maara na ya amargo ndị ichie and ndị anyị na-ekwu okwu ya bụkwara fada, ọbụkwa onye ọbụla niile kpọrọ wee fada bụ fada. E nwere ihe m chọrọ ime ka especially ndị Igbo asị na anyị na-esi n'ụlọ mara ma fuwe eju bụ ndị enyere ọhụụ ndị mbụ na ndị egede ọfọ original covenant agbamndụ ndị gand nke izizi nke Chineke. Ọ bụ ha bụ ndị o ji med kwesịrị na anyị ga-abụrụ model ndị ọzọ. So fada ewere fada inside the bond wee fada outside the bond. Fada outside the bond bụ ndị na-ajicha orange ma ọcha ha. Fada inside the bond bụ ndị na-abịa n'ihu Chineke mgbe anyị riri oge nwoke chọta ohu ya ka a na-eji hụrụ ehu bịa n'ihu Chineke gụọ iyi mmanwụ asịghị bịa nụrụ ihu obodo bịa ka ị nụrụ ihu mmanwụ ị mara na ọ bụ nsọ n'elu ụwa bụrụ nsọ n'eluigwe. So ebe the point Chineke pamitiri anyị gụọ iyi ebe a ka ọ gbawara ndụ eji eme ihe ochie ọdọ ọhụụ eji renew the face of the earth. So onye o nyere mandate ahụ bụ official fada bịara n'ihu ya bụ Chineke gụọ iyi na ihe achọtakwa owu akụkụ a na-eji ya hụrụ ehu ahụ anọruo mgbe ọ ji ata mkpụrụ osisi ahụ ọ ji abịa aba na center of the garden ebe e nyere permit ịkụwa mkpụrụ osisi nke ndụ. So ọghụ iyi ahụ Chineke wee gbawa ha ndụ ahụ si nwoke na-ebu embodiment of love, nwanyị na-ebu submission, ugwu na nsọfụrụ. Submit to husbandman like the Lord your God in everything. So husbandman be able the father. And ọ bụ ebe ihe onye ọbụla every creature dị aza surname nwoke. So husbandman ahụ be able the ambassador of God ị na-ahụ ya n'elu ụwa. Papa ya bụ Chineke nke izizi hụrụ ya maka ọ bụ ya bụ Chineke ji wee compare owe ihe kpatara ajịsị na nwa maara nna ya amargo ndị ichie. So ịmara nna gị ịmargo Chukwu den ezigbo nna ọbụla ihe ọ ghọtara ahụ bụ gịnị ime impact nke bụ eziokwu n'okwu Chineke na ihu mpanaka ihe eji adị ndụ on the children ndị ọ ga-bring forth through that bond. Through the bond ka ọ kwuru na ya kpọrọ ihe hated adulteration. We say that like the days of a tree shall the days of my people be. But so okechiri bond ahụ bụ o weftere a particular tree na-amị a particular brand of fruit. Man confusion bịara bata n'ime mgbe anyị na-ajicha orange ma ọcha ha ọkacha mainly ụmụ nwanyị actually submit. For example, submission and respect. Okay, for example, love. Otu Chineke ji for example, love. So, ha baghị Lucifer men bụ ndị na-eme outside the bond. Ya ndị na-ajicha ebe orange na ọcha ndị na-ada edowe ihu Chineke ahụ. Ndị na-were ihe mmadụ na-agwaghị ọ bụ ebe ndị na-ezu oshi na the vineyard of God. So onye ọbụla kwesịrị ịmata ya is a simple law. Ịmara nke bụ eziokwu mee ka isi n'ohu wee fụọ. Ha bịakọ na ụmụ nwanyị tinye asọnda na that bond. Most times ha confuse ụmụaka because ị nwere ike ekporozie mango dị na-akwụkọ ihe na apụl. Ịghọtago? Ọ bụ ebe mgbe nwaanyị na-achọ gị na ya divorce o jekwu nwoke ọzọ na-achụji ụmụ ya na nwoke ya their own tree metara ha na ọ bụji monster the poisonous nke bụzi ya bụ dịka apụl ị na-agwazi mango na apụl bụji ya bụ original and ebe a ka ọ ekwe
So it is a confusion na issue maker. Here I call the role of nna, and where we have missed it. Then each time I am with the consciousness they celebrate Father's Day. And my mad money to every man and woman. Because you also cut off branches from their root. But each a source of your living water. Million candle before buying a center of garden every 40 days and 40 nights for more human spirit. Huh? So need the cut off from the branches, the cut off from their root. Africa, the branches cut off from their root because I have the good sense and ancestry. So we our captors. Ndenkas were in the Arab, Nazef and Arab here, Handenkas or in the Europe, Nazef and Europe here. I may betray that promised land. There were the tent I cannot do. They were. Because so now before one night I made invite an appeta. Kedu ife ifuru na ife na-akpari na mba akwụkwọ because m na-agafe since then ihe gbasara DOS new one and old one kedu ife nwere ike ikwu na ife akịta na-eme now as onye ma ife dị na Biafra struggle and onye mitigwagoro Nnamdi Kanu and onye wetakwara ihe na nke Hamburg Germany ndị okwu a dị ka echiche a sị na ihe eji n'aka na ihe agba n'aka na ejighị nene then ndị Igbo ọ sị na ihe oge na anyị na-ada adịghị mma cha ndị Igbo bụ ndị e nyere ọhụụ ndị mbụ na mbụ ahụ ọhụụ the true natural covenant ugwu na nsọfụrụ iwu Chineke ahụ ọ sịghị be your brother's keeper mana covetousness bịara karịa n'ime anyị ọ bụ evutere na nwanne amaghịzi nwanne ya ọ bụ evutere na ya dagwa ụwa eziokwu ọ bụ evutere na everybody bụ the selfish all selfishness ahụ mere na akọ na uche amamihe dịka ọkọrọ anyị so ihe dị na ya bụ na ọ dị very very wrong ma ị bụ DOS ma nke ọbụla ị na-azọ ma ị bụ autopilot ma ị bụ nke ọbụla ị bụ ọ sịrị ọ bụrụ if you are for me why are you fighting amongst yourself kedu ihu na-anọrọ ọgụ n'ime owu na ebe ọ bụ na Biafra ahụ bụ Igbo ọgbụgba ndụ maka ha amaghị ihe bụ Biafra kpatara anyị ji asị ha yifu sandal eyi n'ọkpa na ana anyị nọ n'ebe a nado nsọ ha bụ ndị dịka ozi ya na-emeta Igbo ọgbụgba ndụ eka and mmụọ Chineke na-apịatụ ha na ọ bụ ebe ọ sịrị my people perish for lack of knowledge so ihe a ebidoro by lọlọ nneka ije dufute nwunye Maazị Nnamdi Kanu egegidere m nchi mgbe izu okwu were okwu okwutere ebe ka ọ sị na ihe atụrụba anyị bụ drama Nollywood to give Biafra bad name to buy Biafra. Meanwhile, Hamahana Biafra is the only solution for the entire indigenous people under that contraption. So, Lolo Neka kuchere okwu ahụ dịka o kwuru ezigbo okwu mgbe ahụ ọ bịarizie oge ọ nọkọtara Maazị Nnamdi Kanu na nga ndị be anyị si na-anatawa nkwọ William ewejuwa William ihe ọfụta na iri ime nkwọ juru evuru enweghị ego a justify na unu fụtara kịta ụwa niile na-agba akaebe mmụọ mma mmadụ na-agba akaebe ndị Hausa na Yoruba ana m epost na peji m ụmụaka Hausa na-akpọzi ndị be ha si na the whole Nigeria na ha bụ efurefu na ha dị stupid na ọ bụrụ na ha ghere na-atara Maazị Nnamdi Kanu live jail na Maazị Nnamdi Kanu bụ mesenja bịara mepee ya ha bụ ndị kpere iche na eziokwu niile ọ gwara ha na-abịa na mmezu ndị Yoruba na-rebuke their own elders ihe ha mere n'isi Maazị Nnamdi Kanu ndị ọzọ niile na-enye testimony ọ bụrụzi anyị wabụ ụmụnne ndị oso anyị na-achụ nta ọsị na ndị ya na-achụ nta dịka si na ọkpa ya aghọ ọkpa na nchi bie fụtara na-achụtọrị ọnụ shiduto na onye ọbụla gị na-azọ onye ga-abụ the greatest bụ ihe ahụ ha na-atamu mgbe eze ebube jụrụ ha gịnị na-esere unu ha mechicha ọnụ ọchịa ka ya gwa unu ihe na-ese bụ onye ga-abụ the greatest
man of the servant amongst you be the greatest. So boy, you pull him down spirit be a duru na Igbo. We ude wane bakari envo. So Guam sense the na now when this time of harvest, this end time wanini na agbeke be megide rai. Time wanini na chimbu ka iwere wai. Time o shiftere ndị ka Mazi Mike Arnold ka ha bụrụ ndị ọnụ na-eru n'okwu render voice na AI solidarity ụwa bịa ka jinụwa hụwa ihe a na-eme anyị then ọ bụzie ka ụmụnne m na kwụchaftara wee kpere jiri efa m na Chukwu na nkịtị kpere Maazị Nnamdi Kanu corruption o jikwa jee Kenya ọtụwa nwaanyị ime go ụlọ omee nke a all this rubbish. Now, no ajụjụ anyị na-ajụ bụ ọ bụrụ na Maazị Nnamdi Kanu dị corrupt ndị ihe ọ ji nọrọ life jail na ọ bụrụ na ọ dị corrupt gịnị ka eji tụọ life jail then the same thing people who tụrụ life jail na-asị na ha adịghị satisfied and this is ndị ụwa Chineke vọgoro ike Chineke kpọchiri obi ha otu o si kpọchie ofero vụọ ha ike na mba ụwa niile na ha enweghị conscience ha enweghị empathy ọ bụ ebe ha ji commit genocide ahụ maybe na ha che na o rubeghị 5 million ha na-akwụ tens of millions na Washington iji push narrative na enweghị genocide agba plane eje up and down now emeghe expose ahụ niile yet ịbịazie ọ bụzie anyị wabụ ụmụnne Maazị Nnamdi Kanu believe na the best time ị ga-eji bịa George wa Maazị Nnamdi Kanu life je ọ ije ọchịcha ahụ one ka ị ga-atụzie ebe ọ bụ na dịka onye bịara igbu mmadụ kwụ na-egbugoro ya ahụ instead ị ga-ezuwe ike ijekwa na-akụ onye egbugoro na-akụ ya ihe so ebe ka nzuzu achị wee fụta ndị Igbo so ahịrịọ na-abụkwa mba ka na-aba biko na iru ọma ka anyị bụ ejina ji aga n'ubi ana m achị onye ọbụla ọdụnọgwụ gbara ọm n'ọkpa Biafra na-ekwu okwu ebe anụdụ nsọ ya amaghị the symbol ya anyị amaghị ihe ọtụtụ n'ime ha na-achị Biafra amaghị ihe omine ọzụkwa anyị na-eme anaba ihe a bụ harvest oge harvest a Chineke kwuru okwu ya so onye ọbụla na-eme na-ebu awakame ya na-emaka ihe dị desperate otu ụzi achị dị desperate wee ji na-akọsụ confusion na bụrụ uru a na-ete anyị n'ihu maka ọ bụ ebe ihe ejiji anyị ji bụrụ ndị eji ama ete eji aka ọnụ kịta after achịghị na ndị Igbo anyị na-eketere m okwu ọnụ shiwata binefụta achịghị na ọbụkwa achịkwaghị na ọbụkwa mana most of them abụrụ kawa nna ebe ka ndị Igbo eji jiri ụdị ya ọ bụrụ very few of us dịka egbere an historic generation ka a na-akpọ ha Judases ndị otu Judas ahụ do na itiri ha in charge of the treasury ha ma ga-eme gịnị ha dị in charge of ego ahụ mana ha ga na-erekwe ndị achị ha na-etewe so let us understand it and omego nke mere emego ihe anyị ga na-achị bụ ọzọ emejine ihe egwu niile ha na-agba kịta gosiri ndị enweghị sense because DOS announced na ịsa akụ Maazị Nnamdi Kanu is that the best way to do things now na ichigodo oke now na make a wise statement na Maazị Nnamdi Kanu na ọ bụ eziokwu he remains the leader of indigenous people of Biafra mana ọ nọ na nga ọ nọ under captive ịghọtago so na a ga-eme gịnị na a ga-institutionalize the organization ihe onye ọbụla sense of belonging gosi na-enweghị any selfish thing ịghọtago mana ịpụtara kọwara mmadụ na-ese akụ na ihe ọbụla ọ dị corrupt kedu impression ị na-enyezi gosiri na emere abandon ihe sọjikwere ndị iro ha jiri emewe o gosiri na ịsọpọt because kepụ anyị nụrụ bụ na ha mekwuru appeal ndị Naijiria mere appeal ọzọ na life sentence eyeziri ya adịghị enough not to pay him so it means na ọ dị ka enyere ndị ego bịa smooth the ground so that na ọ ga-adị justified mgbe ha push were na appeal court ha ịma na court Nigeria bụ court of highest bidder ha push wekwe ọdụ ọrụ ha isi asha after all na ndị Igbo kwesịrị so kwete na ọdụ corrupt ihe a bụ arụ ndị be anyị na bikonu wee dịkwa gbafu akpụkwụ gbafu sandal na anyị nọ ebe a na nsọ ka anyị ji n'ofu obi ya ndewonu
Yeah, ndewo. Okwute nwere ife nchọrọ ịjụgo ịma na Yeah. ebe a bụ ha talk show we talk amasi bi. Kedu ihe ọjọọ lọrọ Nneka Chimezie mere ba ime nwunye na adịka na interview? Kedu ihe ọjọọ mere? Ihe ọjọọ o mere bụ na a na-anatawa nkwọ William ewee jụwa William ya ọpụtara na iri ime nkwọ ọhụhụ evuru. Ihe ọjọọ o mere bụ na gị na asịrị be your brother's keeper. Ihe ọjọọ o mere bụ na one ebupụtere ihe a bụ ewere nwunye nwanne nna m gotere nkịta gụọ ya ewere onye na-ewe mbajie. Enweghị any marriage or any family dị perfect. Ịghọtago onye gwa uwe eziokwu ịhụ ma gị na ụmụnne gị amụrụ nne na nna from nwata ha ga-anọ edozie. Mana ihe ọ sịrị anyị bụ nwanne gị meghekwa ego ọ bụ na ịgbaghara njọ nke na ya ma mgbagha nke gị. So idufute lọlọ Nnamdi nwunye Nnamdi Okwukanu bịa mee interview ahụ o mere akọrọ jerikọrọ gbada wọchị detilin na outside asị gị ndị family jikwa emegbu ya. Ịghọtago then family ebe ihe a ka ị ga-ajụ onwe gị family ọ na-emegbu nwaanyị bi na diaspora si Maazị Nnamdi Kanu obi na afara ukwu n'owu ya kpọrọ ya kpọna ya afara ukwu si ndị family emegbu ebe ahụ. Ịghọta ihe na-ekwu then ndị family ahụ na-emegbu ọ bụ nne na nna ya wugoro. Ịghọta the point now. So ịkpọfụta that man obodo ka ihe mmadụ high BP ga-egbu ya n'ebe ọ nọ nga na ịkpọfụta nwunye ya bịa mee ụdị interview ahụ that time. These are the wrong things. Maybe no were a good intention but o mere the wrong way and ọ na-ewute the wrong result kịta. Ndewo. I am with our guest abatago, so automatically one I woke abatago, so I continue on Haji Makabia. Chief Ndewo. Good evening, everybody. Good evening. Odika, okay, okay. Echebu no quadro in Nigeria, Okwana had in there. Okay, I know London, I know Nigeria. Okay. And the Chege na mana amu kana amu. Ya amu kana use Bible moko. Oh, ta ko na Germany. I can na summer. Ndewo. Barrister Obunike ndewo. Daru. Ohaegbu ndewo welcome no. Daru. Ọ dị ka kamera gị adịghị ebe ị nọ dị dark eh? Man ma feel of ma. Okay. Ana ba try ka ma no be mechi cutting ka anwa e bata hinne. So ndewo nwanne m nwoke anyị na-ekene gị na nabatara ya bụ oku anyị kpọrọ gị ihe anyị ji wee kpọọ gị oku na Obinwannem Igbo TV ọ ka anyị kpakọrịta ụka ka ọ ga-esi wee dịrị ndị be anyị ma anyị amarakwa ife unu na-eme na NDC and ADC ife niile na-emekwanụ ma Peter Obi ama ka ihe esi wee gbazikwara ndị be anyị onu mekwanụ ka ha mara ebe ha kwesịrị ịdị na-akwụ ọ na-eso ana ka amarakwana ife na-eme n'ala Igbo kedu ebumnobi gị otu ị nọ London ekele dịrị Chukwu na London ahụ ị nọ na ịmarago that not the develop and ya anyị na-achọ ka ba ga-esi dị develop that is the only thing and nwanne anyị nwoke nọkwa ebe a bụkwa Germany ka ọ nọ so anyị China na abroad so ebe a bụ obi ndị Igbo ebe a na-ekwu o si wee dị and ka anyị ga-esi wee marakwa ụzọ anyị ga-esi wee na-aga iti ya because na everything aga na-abụ politics ka anyị na-enwe ihe a na-akpọ Obinwannem because Obinwannem ka anyị ji aga na platform a so anyị ga-ajụkwa gị ajụjụ dị iche iche anyị na-ajụkwazị gị nke ọbụla bụ nke metụrụ gị n'obi zaa nke ịghọtara zaa nke ịghọtakwa na ịgafee ya n'ọka o si adị so ana m ekene gị onye gị na ya na-ekwu okwu bụ nwanne gị nwoke Maazị Ugwu Okechukwu abụ m onye ndu Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation anyị na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile anyị na-agba mbọ ka anyị mara ihe a ga-eme ka ndị nọ na ndị nọ na mmekọrịta bekwa ihe maka na ihe na-emezi n'ala Igbo na-agba ya anya mmiri ndị erugheru na anwụ afụfụ karịrị mana anyị na-enegara ndị dịka unu anya ka anyị mara ihe unu ga-eme ka unu nyere anyị aka maka na gọọmenti bụ Chukwu afọrọ anyị n'elu ụwa so na ya ka anyị si ka anyị nabata gị n'ụbọchị taa
ka ị bịa nyere anyị aka marakwa ka esi wee dị. Mụnwa sikwa n'ala Hamburg, Germany wee na-ezitere gị ozi a. Ana abụkwana m onye ama ji ụmụakachi nke dị na Nsụka n'ime Enugu ala Igbo anyị na-ekwu okwu ka ọ dịkwa mma ọzọ. Ehibe m dis platform ka m wee na-ekpokwu m Igbo niile ndị ọnụ na-eru n'okwu ka anyị mara ha ga-eme mgbara ka asụọrọ ya nri. Deje, welcome to Obinwannem Igbo TV. Okay, mụ bụ onye Igbo na-amasị. Abịara m ka mụ na ụmụ m nọtụ maka nwa m nwanyị mere ọ pụtara na secondary school ụbọchị Fraịde gara aga, asị na nne na nna ya anụ wee rụọ ahụ m ụka. Ihe mere m ọgụ anyị na-anụ na Naijiria ekpeghe na mmadụ ya apụ, mana m onweghị ihe ka ezinụlọ wee mgbaragodo ọsọ ka m bịa ka mụ na ụmụ m nọrọ maka Naijiria ya ajụ ma o ebido na be m. Abịa mechie ya mbọchị Fraịde, taa abụrụla maka ụbọchị nke nna nke anyị akwadobeghị m maka ya. Ha sịkwa na anyị apụ jericha ihe nọta na-arahụ ụra tupu akpọọ m ncheta na m nwere na nsị na mma anọnyere ụnụ taa. Ntete wee sị ka mụ na ụnụ nọkọ. Daalụ. Ndewo. Ị ga-agwa anyị gwakwa ụmụ Igbo niile na-ege anyị ntị n'onu onye bụ, so anyị ga-ebidokwa ebe a wee mara ka isi wee kwado. Afa m bụ Obunike Ohaegbu nke ejiri nwa m isi wee mara. Anọchibụrụ m anya FCT na Public Complaints Commission dịka Federal Commissioner. Emegasịala m ihe dị ụfọdụ ihe and ọtụtụ ihe, mana kịta m na-azọzi ọkwa ịnọchite anya ndị Nnewi South na-ekwusigo na gọọmenti etiti na Abuja, and ndị ebe m na-azọ bụ na NDC. Ọ bụrụ etu o si wee dị nke ụbọchị taa, ebe m nọ na nke ụbọchị taa. Ana m akụzikwa, abụ m onye ọkaiwu na enwere m ọfịs na Abuja, na-emekwa ebe a na-akụzikwa nkụzi na Christ Church University, Canterbury na United Kingdom. So ọ mụ onye nkụzi na-akụzikwa nkụzi ka m. So ị ga-akụzi na anyị ihe dị iche iche anyị ga-ama n'ụbọchị taa, maka na ndị be anyị nidiri nkụzi, especially ndị nọ na Nigeria, ha nidiri nkụzi. And ebe bụ onye nkụzi, onye bụ na ị na-ejezi na NDC ka ị kụziere fefe mma, maka na anyị nidiri ka ndị be anyị marakwa ife ahụ ịma na onye bụ ife eji amakwana nwanne. So ana m asị gị nnọọ rinne. Nwanne anyị nwoke a nọ ebe a kịta bụ Mazi Ikechukwu. Ọ ga-eji aka ya kọwa onwe ka ị marakwa onye ọ, so that before anyị ebido jụba ya bụ ajụ. Mazi Ikechukwu, kọwakwa nne onye bụ before anyị agaba n'iru. Nwoke ọma, ndewo. Chief Barrister Obunike Callistus Ohaegbu. Nnọọ nwoke ọma. Afa m bụ Ikechukwu, Power of God, mana ihe eji mara m bụ 12 stones, okwute iri na ebụnọ. Abụ m onye ụmụọma na akegbe Ugwu eze. Na ọkụ na-anọ bụ ezi na afọ na-anọ ụzọ na-anọ na nka na ogbuzuru. Anụ nte egbe na-ese mkpume na-ese David na Enugu. Ndewo. Nnọọ. Daalụ nwanne m Ikechukwu. Then n'iji kọwarukwe n'isi na Hamburg ka ebi. Mụa bụ onye isi na otu akpọrọ na foundation akpọrọ New Rangers Sports and Culture Verein Hamburg e.V. New Rangers bụ Pan-African Sports Club for Sports Culture and Integration. I have a member Hamburg Sport Bond, Hamburg Football Verband, na Dutch Football Bond. So ọkwa platform na-host African Nations Cup Hamburg International. First edition was last year, July. Okay, we lost him. So Prince, welcome to the show. I ga-agaba n'iru. At least when I work at Kowano, we offer so I'm going to prepare go the question each of I join before more join Choreja ya Ibazo. Wagabaniru na nna ya kwadogo.
Okay. Let me ask the questions. Aine for Ale, Ale for Aine. Ndeon. Ndị okwute netwọk gị pụburu apụ, amara m netwọk gị nyeburu nsogbu mana ọ pụtago. So Prince, netwọk gị na-enyekwu nsogbu. Okwute na ife na-ekwu na Anma ni na-ekwu ọfụma yọtago maybe no the ọwụkwa ike bụ the system ha just na eme ihe na because I ghọta m ọpụkwa ite ikwe ọbaka ozugbo. Yes, I know I don't show my network. Not my fear, but yeah. Are you hearing me? Yeah, I'm hearing you right now. Yeah, Go ahead. Let me continue asking the question. Okay, go ahead. Okay. You publicly clarified that you did not tell. They keep attacking the show. This is my first time to believe this, man. But it's even that's the why I close market. Maka like eziokwu global heart talk ya ga-erute ọbụla n'ọkpụkpụ. Ha ga-anụ ya ma ha tọrọ ya ma ha tọrọ ya. I don't know why the thing on them affect so much. Two of them. I don't know why. So Prince, you are in America. What is going on? Can you hear me? Yeah, we are hearing you, but maybe you don't have a good network. Okay, let me come in. Let me come out and come in. Let me see. You can go ahead. We are hearing you right now. You can try your best. Ask the question. Okay. You publicly clarified that you did not tell Kenneth. Oh, good day. Hi. Yes. Okay, go ahead and let us leave Prince. The network is down. Go ahead and continue with the question we prepare for our brother. So, Chief Barrister Ohaegbu, with your position, with your aspiration from what your introduction here, you have a capacity that people should look up to, but the present situation is that our people is in a dilemma. We don't know who to trust again. We are just crying to God for divine intervention. So we believe that this is just everything about Nigeria, and the contraption is transactional and for the highest bidder. We believe that the election in Nigeria is never going to work, especially as the 1999 Constitution, which is the C of O, Certificate of Occupancy of the nation Nigeria. So we, the indigenous people of Africa there, are just like tenants. And we believe that both the substantive legislators, the present ones, and the future ones, they are all partners in this crime against humanity, taking us captive under a forced constitution or masterminded by one person, which is only Sharia compliance and doesn't represent us. So what do you have to tell us that you want to bring into the system that will make it work? Because we believe Nigeria is on a Calgase. Calgase is a point of no road to nowhere. So tell us how we are going to, what we are expecting from you. Okay, I'm an ndị Igbo. Mgbakọ ndị Igbo. Okay. Ihe na-eje na National Assembly bụ o nwere ụfọdụ ihe nchọgasịrị ile anya, ọ bụghị na ihe mmemme mana ihe n'idiri olu. M na-eje ka nwunye
ụmụnye ahụ onu. Nke izizi bụ Lagos ka m na-emere ka m fụ na Lagos dị mma. O so n'ihe iji nchọrọ ndị eje National Assembly, and ntị si chọ ka Lagos dị mma bụ ihe a na-akpọ n'oyibo inye aka wetunọta ndị mmadụ bi na Lagos, and etu si wee kwado ka nsi wepụnọta ndị mmadụ bi na Lagos bụ ịgba mbọ ka afụ na ebe ụgbọ mmiri si abata na Nigeria, nke dị na Warri, nke dị na One, nke dị na Port Harcourt, nke dịkwa na mbụ ka ebe akụ eze ebe Atonzeriba na ha niile na Ugwuta na ha na-arụ ọrụ egwughe mmiri nke ya esi na Ọnịcha wee gbago si Ọnịcha wee gbago Lokoja, si Ọnịcha wee gbago mbụ Makọdị, ka obere ụgbọ mmiri wee si na ebe nnukwu ụgbọ mmiri na-akwụsị na-eburu ahịa na-agbago ugwu Hausa, ka m fụ na mbụ tren ebe tren ga-esi na-aga esi nke a na-arụ ebidoro ịrụ kemgbe ya esi Port Harcourt jee Maiduguri na-arụchara ya arụcha. Etu ebe ahụ ya esi nye aka na Lagos bụ na-asị na imirikiti ahịa ndị na-anata na Lagos bụ n'ala Igbo ka ọ na-ana. Imirikiti akpati eji ebu ahịa na-ada na Lagos bụ n'ala Igbo ka ọ na-arụ. So kaka ma bụ gọọmenti ịda etinye ego ịda arụ super highway wee si Lagos wee jee ihere ya ka a na-ebu ahịa n'iro. Ebe mmiri the ports dị na the old Eastern region emepee, and ihe gọọmenti kwesịrị ime ebe ahụ bụ put security na the international waters of the ports. Onwe ihe ọzọ anyị arụ ebe ahụ arụha eme ha na ndị mmadụ na-emere onwe ha ihe gọọmenti anyị etinye ịfụ na ihe niile ahụ na-arụ ọrụ eme ịfụ na ndị a na-asị ndị be anyị ha na ndị be anyị eji aka ha were nwayọ those ports rụọ ọrụ in the next 10, 15, 20 years. Ịfụ na ndị Igbo eji nwayọ gbadaa n'Igbo, ana ọ bụ na agbadaa n'Igbo ịfụ na ndị Lagos ya enwere ebe ha. Ihe a so n'ihe m na-etinye ọnụ na ya. Nke ịbụọ bụ ihe gbasara ọkụ. Ihe ọbụla ị na-eme enweghị ọkụ onweghị isi. Ị ma na gaasị anyị nwere n'Ugwuta na nke anyị nwere na Anambra North, na ọ bụrụ na sọsọ ihe n'ibiri bụ ka gọọmenti kweta ka enwee ike ịga ya n'ụzọ ihe a na-ekwu right of way, na ndị be anyị na-azụ ahịa ya esiwu n'Ugwuta ma ọ bụ ihe ejikọta ihe na-eme na ejie na ndefu nke Shell nwere ekwetara ka ha weta na Port Harcourt Road na Aba. Ije ebe ahụ na fun industries nke ofu nwanne m nwoke soro wee connect ntụ esi a connect ịmara obodo oyibo mbụ ntụ esi eme mbụ ebe a na-ayụzi a connect pipe so that ụbakwa na ma ọ bụ connect mmiri na be anyị. Ntụ ha ka esi wee mee 3 mita gas power industry. So ndị be anyị na-eji achụ ihe ebe o tere aka, mana ihe anyị chọrọ dị n'okpuru anyị. Onwe ike inwe access ka gas gbanata Nnewi ebe ndị mma anọchite anya ha industrial parks dị ebe ahụ gbanata Ọnịcha. Ndị be anyị eburu indọstrị ha budatasị ebe anyị arụba ọrụ. O ya enye aka ndị ofe mmanụ anyị na ha na-emekọ ihe. Ndị be anyị na-enye nsogbu, ndị be anyị apụọrọ ha enwere onwe ha be ha dịrị ha mma. Open up dredge River Niger and now provide that security in international waters na the old eastern ports. Ndị be anyị na-atụ ahịa onye na-azụ ọrụ ụlọ na be nna ya, ọrụ warehouse na be nna ya. Ọ bụrụ na ya edo warehouse ya dị be nna ya, onwe ihe ị na-eje Lagos eji eme. Ndị ugwu Hausa ana mgbe m na-agụ akwụkwọ na Unizik, kwa Mọnde ọbụla ihe afụ nnukwu moto egbujuchi agha ha na-agafe Ọka na-anụ ugwu Hausa. Ọ dịzighị kịta. Be anyị kara dị nso n'ugwu Hausa karịa Lagos, mana ndị na-eme ihe na-eme ka ihe niile bụrụ na Lagos. Port dị na Lagos enyela ya n'aka ndị nkịtị.
ndị gosiri na ha nwere ego ime ka ọ na-arụ ọrụ ọfụma. They have all been privatized to people who proved their capacity to maintain and sustain those ports. And they are making profit as we speak. Manoy na-achị n'obodo a bịa biri ego ka etinye na nke dị na Lagos, mana ndị dị na Old Eastern ports, Old Eastern ports na-ayọ ka etinye ego na onwe na-etinye ego na, and ihe gọọmenti need to provide security in international waters, Niger River Niger. Ahịa na-azụ na be anyị. Okay, can bata at this point, okay, we continue kwa from ihe kwuchere now, ana achọrọ m ime ka ịghọta na ihe na-aga na Nigeria the intentional na Ghana since after the war na ha mere adopt that system. Dịka eji shege na Naira will never allow Igbo rule again. Otu ahụ ka eji wee declare abandoned property, kpọchie account. Then intentionally ha kpọchiri life mmadụ niile, especially ndị Igbo. Ndị be anyị ji shi na onye ji mmadụ na anụ ji owe wee were key ahụ dowe na Lagos so that na everybody anọrọ ebe ahụ a stampede. Ha dị ka okenye si na ha amaghị egwu anụ bụ aghụghọ ka ọ dị. So anyị na-ekwu na ọ bụ intentional act. And unu bụ ndị politician, unu fụta gwacha anyị deceive anyị, ha na-eme anyị eghi n'etiti. Our people the gullible. Oshikwugodo ya na ya 100 times. Ha ma njụ ajụjụ ma ọcha echiche. So I believe na politician niile na-aghọrị anyị duto na ha maara this secret oath aghụrụ wee tumbe Nigeria to ndị Arab with that 1999 constitution under the influence ahụ eji na agha Biafra akpọchizi anyị niile, and the aim bụ to impoverish the people, and ha emeghị achieve that na-atụziri ndị be anyị bread, every truck a na-agba n'ụzọ a na-atịrị ha bread, egi na-egbuchechi ndị mmadụ. So I believe now na Goa ndị chọrọ ije represent bụ ọkwa Nnewi South, Anambra South, ọkwa Anambra South ka ije eje Senate Barrister Ohaegbu. Yes. House of Reps, Nnewi North, Nnewi South ekwusigo for okay, that. House of Rep bụ and Senate ha ncha bụ the lawmakers. Ịghọtago ewe executive arm, wee legislative arm, wee judiciary. But ha ncha need the compromised and taken captive under that 1999 constitution, the only Sharia compliance. And I believe in politicians are mana hapụta ghọrịcha anyị na street ya palliative itere ha vote hoping that na na-eje represent eruo na that National Assembly ndị mere that 1999 constitution, especially ndị caliphate na-ama na-eji asịghị na ọ dị non-negotiable, so that na ihe a niile ị na-ekwu anyị were a lot of moves, wee a lot of contacts carry push such projects to Osabare na Southeast, and opening the fruit gates ebe a niile kpọchara efa aka emego be anyị ọ bụrụ the kingdom of God on earth, or through the most flourishing economy of before ndị abịara hijack anyị. So what do you have to tell us now na ị ga-emekwukwo differently? Because ndị ọzọ jere before you. I know nwanne m nwoke bụ former Senate President Ken Nnamani. I know mgbe ha nọ na that Chambers National Assembly, ha na m abịa ọfisi ebe a ha kechara ha ma aha ndị ọzọ niile dịka ọkwa Ivan ewere m ha ka ndị Igbo ndị ọzọ bụchagoro Senate President, ha kegidere ha ma aha, mana ha ma na ebe ekere anyị bụ 1999 Constitution. Ma na Goa as an individual na-represent Anambra South, ịgbagote ebe ahụ isigide oyibo udo abaribe ha ma ndị ọzọ niile na-echi mkpu isi awawaghị. The important thing na onye ahụ ga-adị oke ịghọtago within himself, because ha ga na-eke ha that ego ọbara maka ewere na ihe ọbụla dịka Mazi Michael Anọdụ kwuru chi na Nigeria after the key partner with third right Holocaust regime iji stop this captive ha take right. So gwa anyị what you can do differently, kedu ka anyị ga-eji mee that miracle ịtọfu ndị eji na-egbe maka eji anyị niile na-egbe anyị na-ebe ekwa.
Okay, mmebido isi na mụ bụ Obunike Ohaegbu nwa Miss na-enwe ha eji na-agbụ and ihe ọzọ anyị ama bụ kedu ka anyị si ahọ ndị na-eji anọchite anya anyị ịma na ihe izi ihe eme bụ nke izizi ihe abụrụ ihe izizi ihe eme dịka onye chọrọ ka ihe dịrị ya mma bụ ikwete na n'ọgị ka ihe si n'aka ị kwesịrị ikwete n'ọgị ka ihe si n'aka nwanne gị nwoke bụ senate president na ụmụnne anyị bụ senate president wee na-eme mgbe ha nọ na ihe ha na-eme kedu ihe ajụjụ anyị na-ajụ ha mgbe ahụ anyị na-akpọrọ ha na-echi ihe echichi ka anyị na-agwa ha ihe bụ mkpa anyị ihe a na-ekwu abụ ụsọ ndị Igbo ka ọ bara ndị ugwu Hausa ọ bara ndị ugwu Hausa ihe niile bụ onye nwere the capacity ịma ka ndị South na ndị South East Caucus na ndị North Central Caucus nọ na National Assembly mara na ihe a bụ projekti ha ihe ha gwa na onye nọ na Makurdi maọbụ onye nọ na Lokoja anyị ha like ka Lokoja bụrụzie the hub of business na North na kama onye si Maiduguri ije Lagos ka ọ bịazie Lokoja kama onye si Maiduguri ije ya ha sị na ihe ha dere bụ na onye si Sokoto maọbụ onye si Plateau ya nọ ya amasị ya kama ọ ya eje zụọ ahịa na Makurdi ka o je zụọ ya na Lagos mbanụ ihe anyị niile bụ ka anyị weje ndị magodi ihe bụ nsogbu anyị nwere ka edi solution na-ekwu sisi ndị ekwube ihe a kịta ụfọdụ ndị mụ na ha kpakwara na nkata o nwere ndị news media ebe njere o nwere njere kwucha okwu na platform ọgbakwa ndị ọzọ na-azọ ọchịchị bido jụba ha ajụ n'ihe ahụ m kwuru etu nzọpụta anyị esi bịa kedu nsogbu anyị kedu etu anyị esi pụta na ya so ị na-asị na o nwere ebe aṅụrụ iyi ebelivu na o nwere ebe aṅụrụ iyi na ndị na-aṅụrụ iyi ahụ anwụọla onye ikpeazụ soro n'agha Biafra ya achị Naijiria bụ Buhari afta ka Buhari nara enweghị onye ọzọ soro n'agha Biafra ya achị Naijiria ihe a bụ reality ndị be anyị kwesịrị ịma na anyị apụtago from it nke a na-agwa gị ihe a ije Ọnịcha ndị na-akọ ọjị na mbụ ka ihe a na-akpọ ịda ka a na-akpọ na Kogi steeti ha na-abịa be anyị ere ji ha na-ebu ụgbọ epe si ebe ahụ bịa Ọnịcha bịa ree ji ha ụfọdụ na-ada ifu ka ndị mmadụ na-eju eburu na mmụọ ụgbọala jee fụ afụ ifu na ahịa na-azụ na mmiri ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ebe ahụ ka esi ebute ji n'Ọnịcha esi ebe ahụ ebute ihe niile n'Ọnịcha ndị be anyị na-esi mbụ ndị Bayelsa na-eji ụgbọ epe si Tọrọgbeni si Bọmandị bịa Ọnịcha ree kaikai ree azụ goro ihe ha ji eme ihe ha wee na-abịa ha ihe a na-ekuzi bụ gọọmenti ka ama ka ya esi ewere ụgbọ na-akọpụ ihe na mmiri kọgasị ya eme ka ọ gaa aga ndị eme ha na ka ndị South mara na ọ bụ interest ha na-enwere ụdị ha ahụ ndị North Central mara n'ọbụ ha ka a na-eme sọsọ ndị na-eme ihe a ka ọ ghara ịga bụ ndị ofe mmanụ etu azụmahịa si wee dị na Naịjirịa kịta sọsọ ndị ọ na-abara bụ ndị ofe mmanụ ọ naghị abara ndị ugwu Hausa oge mụ na Atiku Abubakar gara arụkọbụ ihe a na-ekwu ọma ọrụ na customs o so n'ihe o nwere mgbe mụ na ya rụkọbụrụ fọm pụọ ndị ugwu amarabakwuo n'ihe a n'ihe niile na-eme na Lagos bụ ndị
ofe mmanụ ka ọ bara onye ka nke na-asa njọ kamera azụ mgbakọ Barrister Ohaegbu enwere another point bụ na asị na anyị wabụ ndị Igbo na anyị bụ mkpọrọgwụ Juda bụrụkwa Judas na ndị Igbo bụ osinu na-egbu nwanne ha na covetousness ama ekwe anyị bụ na anyị na-jewe ka ofu anyị 9,000 a sị na ndị Igbo bitrel Mazi Nnamdi Kanu ji nọrọ ebe ọ nọ taa na ndị Igbo bụ ihe bitrel mandate Obi wee ye ka as na-achị ya because na ndị ogo shiftere the whole 5 Southeast governors onye a umeahụ echeghị na ọ bụ ya bụ King David ga-esave Nigeria kedu efe Soludo achịghị na ọ bụ ya onye nke akọrọ eje ebe onye nke akọrọ eje ebe a. So now it brings us to the point anyị and current affairs otu anyị si ndị be anyị si awash dirty linen ha outside ịmara Kenneth Okonkwo Andy Okeke living in bondage anyị na-ekwu na ọ dị ka ihe atịrị na film ka ọ na-atụzi real life ọ sịrị na polo aka haziri ọhụma ebe edoro ya ka o mee ritual money ritual ma yet bechakwa ahụ na korokorati ya kpọrọkwa merit mee sacrifice ya. I believe in also ihe o ji so wevu Atiku before because na ama na Atiku na Saad Abubakar this 20th Sultan na El-Rufai ha ncha niile maribadu onye ọbụla ma Maazị Mike Anọdụ bụ eyi anyị nwoke so ịhụ na na-afọghị ike direct na tebụl White House na Congress. So now ya wapụta wee chiwe mkpu and gị ka ọ kpọrọ efa asị because anyị makwa na Nigerian system bụ selection ka a na-eme and all the transactional then okwu na-ewere 10 million eyere ọsụ na Obi na NDC ịghọtago chọọ iji ya wee takụwa Obi then mechezie from you anọ na oke na ọ bụghị Obi enweghị oge ọ sịrị oge gị na-emere ihe na and na ihe Okonkwo mere na-ebitere gị na Obi. So how did it happen? Wee be yere 10 million and for what purpose? Ke ka that process shiga na ke ka o shi aga now? Is it say transactional and in short we know not the transactional at the end or make believe he made selection ndị ga comply with that captive AGI under that 1999 constitution. So ndị ka o ji gbasara anyị wabụ ụmụ Igbo kedu ka anyị si awọch detilin na kedu ka anyị si ebitere onwe anyị nke kịta and ka anyị ga-esisi na-efụta ka o si mekọwara anyị. Ịma na ọ bụ ihe niile dị ka m na-ekwube kịta because na mụ na onye ji ịkparị mmadụ were eri nri mụ na ya ọ bụghị ihe ọ na-achọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka m na-achọ ejeghị na ndọrọ ndọrọ ọchịchị abụ nwa Miss bụ ndị nne na nna m adọbara ha billions mana ama na abịaghị m politiks ka ndị na-ana ego ịgwụ ụgwọ ụlọ ndị asị na ihe ha ji eme mkpọtụ bụ ka ha na ha chọrọ ịkwụ ụgwọ duplex asị ha mba ha ji akwụ ụgwọ flat ha wee iwe na-ekwuzi ihe sọrọ ha mụ na ha abụghị ofu ihe ahụ ka anyị na-ekwu so achọghị m ide ikwu okwu ji ebe ahụ ọ bụrụgodị na ihe niile aha Kenneth si na m gwara ya ọ bụrụgodị na ihe niile ahụ na mụ na ya kpara ya na nkata nkwụghị ụgwọ si ya jee na National TV kpọọ Peter Obi onye ohi isi dị ya m onye eme. What are we not talking about? I've said this several and I didn't tell him that. But assuming without considering I did, ECDM, ECD Kenneth Okonkwo, will he go on a national TV even if he's paid and hired to go and say that? Check interview Kenneth Okonkwo on several occasions, also that political command. On several interviews, go on YouTube, on several interviews, all the fire Peter Obi as political command. Then keep outside and says, validate yes, no more guare. Now with evidence. Obugan na for Kenneth say na ihe Peter Obi na I like Peter Obi ka nkwọ ụgwọ as a lawyer. Ghana National TV kpọrọ Peter Obi onye ohi isi DM mo ye me. What are we not talking about? Doesn't really matter when I said or what I discussed with him in private. But I'm telling you before God and man, I never said so. But assuming without consider that I did so. With Kenneth in his right senses go on national TV and call Peter criminal on the basis that I told him, who am I to tell Kenneth what to do?
O de like that na able client him. Na able client him. I'm planning to write a letter to NBC because I don't to NBA. I'm on to lawyer say represent his client here. At least I've been on lawyer 10 years, almost 10 years before I know Aburu. So why would I engage him? Or so I'm going to do on TV. Because I've been the federal commissioner. So what are we? I mean, yes, a guy to Obunike Callistus Ohaegbu. Oh, yeah, born you see, I don't have Obunike Callistus Ohaegbu what? What did Obunike Callistus Ohaegbu do? He couldn't keep Obunike Callistus Ohaegbu. What did he do? Even if Obunike discussed with Kenneth, that Peter Obi Bonyohi, will he go on national TV call Peter Obi Bonyohi? What the hell are we talking about? That guy is smart. This guy is the hammer. Such thing is not done. In Nigerian constitution, everybody is presumed innocent until proved guilty. An armed robber that is going through trial in Nigeria, in the scene of armed robbery, Naga trial in Nigeria, is presumed innocent until he's convicted. So you get because somebody saying that no assuming without considering, then you say national TV declare one that he must be something must be somewhere. Someone who there to find out what the problem is. Because no one name only one name about Ugwu, the guy should be ashamed of himself, and I'm disappointed that I didn't even know that I had anything to do. I had any reason to be associated with such character. Where they went in her party name. La party kwuru ụgwọ na na-eju n'ikpe n'ihe agbara mbụ m nweta ego dị etu a mgbe ha mabere ndị mmadụ ya bata for the look of things mama na tiketi abụ m nwe mgbe a na onye gbara mbụ national secretary ọ dị ka mma ihe agba m sị ka m bịa nsị work ma chee ka ndere ihe niile na kwuru. I wrote him here 5 pages my complaint against the party. When I mentioned the party that failed to conduct the election, they blame Musi Southeast leaders. And at the funny part of it, also, he had released the books also the Southeast. Also, the Southeast had a problem. Okay, I just turn around. Say, I'm not going to help the few down Sarah Peter Obi. Mona and Kata Sarah Peter Obi Bonyo here, national TV just Sarah Peter Obi Bonyo. Why would people be asking me that question? Okay, so when who gives a legal team, yeah? Here already recover 10 million here in the NDC. Yeah, how can I? Yeah, I'm sure no. Asking I'm not adding 10 years older than him. From here across that corner to buy in 2009. That means about 10 years older than him in the bar. Yeah, he brought high and up. Him chopping on where a film or here. I will make you pocket it. Not Lego. All the 40-something years where they go along. All the 40-something years of finishing secondary school, then they go along. Into the guy, I mean, oh, him, and I have on manner. I am and they grow long too, and they grow long. Okay. No, careful, go on, we had them. Holding that people like us, yes. Manaki, Sipuro Kita, again, and the leadership and then DC Siriake this and Peter being a secretary one and they in charge. You know how can I in the same page? Well, party we have I tried to find out. I'm trying to resolve issues party within the party. But still internal issues of the party, although that may go court, but it's still issues that could be resolved out of the courts. And document Kenneth now put a social money on the instruction of the national secretary. I've said this severally. National secretary has not come to deny me. National secretary has not said that he didn't tell me. Because he told me, and there were a lot of what is the hand with evidence. He got to go. And that's another time, I think. National secretary asked the national secretary is our brother. He didn't ask me to give him. He said I should pay to the party.
and I pay to the party. Party bụ Peter Obi ka a na-anakọrọ ya. Gịnwa bụ nwa afọ Igbo Fugoro Dixon, the national leader of the party, or the Peter Obi campaign. I don't understand what the issues are. I don't even understand why people should even ask me here. We as Igbo should be ashamed of having Kenneth Okonkwo as a brother, to be honest with you. Yes, I agree with you to a certain level, because more I believe in Imagomada hide the character, as your action speaks louder than voice, and by their fruits you shall know them. Yeah, after living in bondage, contrary at real life, because this time Hama could not prepare Gallo, Eja Kubundubai, on our support those forces, or how I anchor with Matiku. Hancha Erufai, Hancha the connect new ribad have Okuakwake with the Sultan, Magumi of Wakwake and Wema. So, whenever you could ever answer a counter, in Nigeria that even a criminal Moandrobana capture and presumed innocent until found guilty. Then, the Tenuoku, a very good brother and friend of my father, late Isaac, and was in Europe for the first time, way back. Oyemundo mod, some Nihedi Cheneba and Neje, Bonagana, in Europe and developed world, you are innocent until you are found guilty. Man, in Nigeria, nigga, go to guilty until you are found innocent. And I have traveled wide. Emepegomaya, we won't keep. So, man, the whole system in Nigeria, the transactional, the judiciary, the transactional, legislative, the transactional, security arm, all the security arms of government, the transactional. So the people, they left for the mercy of Almighty Chineke. So that is the point. We were reason now to reason with me. Na Nigeria need the whole innocent until you are found guilty. Rather, all the transactional. Well, I speak to you as a lawyer. I think that our constitution, they presume people innocent until they are found guilty. Therefore, Kenneth Okonkwo, who is a lawyer, should know that he cannot, for any reason, go to national television and call somebody who has not even been charged of any criminal offense. I call the person criminal. Let alone Okutendi Igbo, the Igbo president. You have an apparent change the position of the constitution. You see, they open an account with the provision of the Nigerian constitution. What I'm putting is constitution, not what people, our parents, or as we speak today. That is the position of our law. And as a lawyer, Kenneth Okonkwo should know that he shouldn't go on national television and call some people a criminal. People don't do that. And Obu has a lawyer. He has no reason to go on national TV and call people to be a criminal. No reason whatsoever. So is the what Peter will be criminal? Peter will now, from what your father told you, Peter will now come and prove Obu criminal. How? So he should not have done that. Don't worry here. Obu no law. Obu no law. That one is pardonable in our law. Obu, if you are telling me that is not the position of our constitution, now that is not the position of our law, that people are not presuming innocent, then I can look at that. I have no influence on what your father told you. I don't know whether your father was an expert in law or whether he's an expert in law. We'll not discuss that. But as we speak, that is the position of the Nigerian constitution. That is what I work with. If I don't believe in the system, I won't go to contest election. I believe that the men of Nigeria could be changed. Put the right voices. Our selection process, as in the Igbo, onendi kaine esije. Onde na be nya ejo, onde na be kwa. Okay, the pedigree on even as we speak now, the person need our support to go to House of Assembly in your community. The person need our support to go to House of Reps in our community. What is the basis of your support? Or because the man no one the courage to speak for you.
Or because the papa or mama and sister papa, or because the one okay, their own ego. These are the questions we should be asking ourselves. Once So that brings us to another major PowerPoint. Erase Kita. How do you think na Peter Obi na now egere mu Jagaban but Tinubu egere mention now kedu ka isi chee na 2023 oge mere exactly 30 years eji snatch mandate Abiola abia snatch mandate of the people. We kerokwa the same thing Rotimi Amechi rụrụ eji wee wete Buhari. That betrayal is snatch mandate to the people. Then at the time Buhari and the Caliphate abundu bu Asorok ka Asorok had her willing relinquish power to Jagaban. Mano play card Jagaban. Shehe Miloko no evute hevoshi agasa on. So at the end, we can make business as usual. We snatch the mandate to be where here. Now I overheard him on my address and answer on your mandate we shall stand on the Adroya Maka 2027. Oshi Yegu Shimulink Uku on Abujo Chilinquaka why Nayana Tarandabo Caliphate power. Obsukita on a power. Kagan on Muli Madabia and Chabaya Madabia Nafia the power. Say na 2027 is a done deal. They na ununa Pito Biquadori mende kun juquado de adorun Nanda and Echo. He couldn't say no ga walk enough for agri help on. Okay, you want to go Amana, you want when they have Abuna Kajo Majuju, incorporate Abuna Moa, Yana Zajuju. Unala Jumaju. I'm not in hypocrite before Biaba. Madam, when you enter your Biko, if Kogodi can draw out Fuaju, do what be K2. If you register to vote in Nigeria, are you a registered voter in Nigeria? Okay, first of all, I am not Nigerian. I was born Biafra. I was born 121267 na IDP camp under Biafran nation. So I'm a Biafran citizen. I still believe na Biafra. And they believe in Biafra about separatists. Now we have the right foundation to make no rule for. Okay. So where many business I don't vote and I'm not vote. So this is to fulfill Nigeria. That's the beginning of our problem. Gbasakwara every other Biafra. Aka nọ n'aka ndị iro na-eruju na-ebe akwa na-achị eze ebube bịa zọpụta. So ya ka anyị na-achịgharị ihe ka anyị ji kpọọ ya ebe a ịma ma ọgụ wa bụ onye zitere ga enye aka bụrụ onye nzọpụta. So ọ bụghị na mmadụ ịzọpụta na Nigeria ka ịzọpụta na Biafra. Anyị niile nọ n'egbe ahụ ma Hausa ma Benue ma Plateau ma Yoruba. Anyị ncha all the indigenous Africa nọ n'oru a. So I chọrọ isi na-efọta. Ihe anyị we own the land. Ihe ndị sị na m abụghị onye ọbụla dịka m believe be Mazi Nnamdi Kanu bụ gana efa Nigeria bụ efa uru bara anyị. A stranger bụ ihe bara that name. Ama na ụmụara omenala ma na the spirit of the land ada anakwate udo ibe efa ahụ. Also can two work together unless they agree. So freedom of speech and self-determination. So I do conscious na gonna device age wage die no. I know basic ICNF. So no okay, no gadama, no gadama. I'm a panuza de vanage, mana. This is why I get involved completely. I'm an over here physical power, me. I'm sorry, you were anywhere. Man, so now so when the bonware. So now give we catch woman in a popo. I'm an interview, man, and a kuboam.
iso na nsogbu ndị Igbo nwere. Jagaban na-ekwu ihe a because no man ọ dị ka onye dịka ya ha bịa ịtụ akwụkwọ mbọsị ahụ. Negodo agadaga nwoke dịka gị chọrọ mgbanwe na be anyị iwe voters card. Ebe ihe ebido ọbụla ihe ejegodi regista mobilize ndị bụ unu. For example, I'm an international trucker. Barrister Ohaegbu na-agba n'ụzọ fụ ebe e nyere gị sign signal Calgase no road. Nkachi ntị furu moto na-etinye ebe ahụ. Ịghọta ihe na-ekwu? So this is exactly you na share in Nigeria, and then we get since 1999. So can you say na Igbo so we unu dey aya ba na ebe ụzọ na-adọ. So ka anyị ga-echi na ọdọ mma. Mụ na anyị n'obodo Igbo hapụ ndị be m ebe a. Jee na Nigeria ka m ntinye nke m eme ego nke m mụta n'anya ebe a. Ana m arụ ọrụ na-atọ. Ego nke m nwetara ebe a ka m na-eji etinye ka m fụ mobilize ime ego ole ntigo na ndị be anyị ka agwa ndị be anyị ka ha jee regista nwa bụ wee n'oge nwa ọ bụ na ibu onye Naijiria jee regista fugodi na kọmuniti gị na-ajụ aka esiwepụ ikwuru aga esimeri Jagaban na Naijiria kwugodi ka e ga-esimeri Jagaban na vileji gị kpọta ndị bụ ụnụ ha jee regista nwee voters card na election day ruo onwe gị ụka gbara ụgbọelu na Naijiria ndị ahụ ị na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ ndị ahụ ị na-enye ego kpọrọ ha fụ na ha tụrụ Peter Obi agwọ ha eji voters card ha tụọ Jagaban merichago ebe niile nye emerina n'ebe ihe esote akwụkwọ nye emerina n'ebe ndị bụrụ ya esote akwụkwọ nye emerina n'ebe ndị nwere influence ya esote akwụkwọ nye nwere n'ebe ndị ya egeghị ntị ya esote akwụkwọ etu aha ka anyị ga-esi bido ọ bụrụ na anyị ebido etu a anyị na-ewest our time. Ọ ka mma ịnọ na akụ field na-asị na ọ bụrụ na Ronaldo kpatara bọọlụ etu a na oke ọcha ka esi etu agba ya ọ na-atọ ụtọ etu ahụ mana ọ na-aka mma ọ bụrụ na na field ife ihe a na-eme for once ka anyị pụrụ immobilize ndị be anyị. Barrister Ohaegbu, my stand na standards bụ na a ga-ewe referendum wet na the right foundation otu ọdụ bụ na mbụ n'ihe anyị nọ na-ebu foundation enu sand kịta. So I kwesịrị ịghọta ndị na onwe ndụmọdụ m anyị ga-enyekwu. Anyway, my brother, after my interview, that's not where I want to go. Please, I don't want to be drawn into this discussion. I am running for election in Nigeria. I'm a Nigerian. I'm running for election in Nigeria. I'm from Opo. Go Opo. Iwe what my background? Ihe na-ekwu. Abụ m Nigeria. I believe na say Nigerian. Ka anyị jegodi nụọ ọgụ a nweta voters card. Chineke ekwe na ebe m atụ akwụkwọ na 2027 ka onwe ụmụnna m onye be anyị ya tụrụ hụ Peter Obi akwụkwọ atụrụ atụ ka Peter Obi eji winu ọ bụghị ọnụ akọrọ na social media. Chineke ekpena ka m ghara inwe ego mmeji wee na Naijiria ọ bụghị na m aha azụ ọkwa ka m ghara inwe ego mmeji wee kpọọ ndị be anyị oku 2 days before atụ akwụkwọ gwa ha ebe anyị atụ akwụkwọ ka m ghara inwe ego mma ahịa eji nọ mbọsị atụ akwụkwọ ebe anyị atụ. Nke a bụ ihe nke m fụrụ mmemme na Jagaban win chagodo ebe niile na ebe bụ mba Obunike Ohaegbu ya atụ akwụkwọ na ihe win ebe ahụ onye abụ na onye Igbo kwuo etu ahụ ije ihe afụ ihe ya eme. We have the numbers. Ndewo Barrister Obunike Ohaegbu ndewo ịma na onwe spirit na-adịba ndị be anyị n'ime and that spirit na-adị ndị be anyị n'ime ikwesị ịghọta ya and mụ afụkwara ebe isi abịa nagide anyị because ịma na onye ọbụla nwechara freedom of speech and this freedom of speech bụ ife anyị na-agbakwanụ mbọ mara ka ị ga-adị bet na ihe ọbụla na-ekwu onye ọbụla nwechara ebe o si afụ ya ụfụ kama na mụ amaji because of na anyị nabatara gị ajụba gị nke anyị emere ka anyị jụọ gị so ihe kpatara o ji dị otu a bụ because na nwanne anyị nwoke bụ Prince bụ onye listiri the question na o kwesịrị ịjụ bụ na netwọk ya na-enye nsogbu and ekenekwa mgbe ka isi wee wepụtakwa onwe gị wee kọwakwa ọtụtụ ihe dị iche iche maka na akọwara egeruo nwanne anyị nwoke okwugo nke ya so anyị ga-ajụ just 1-2 question ka anyị ajụ gị ịsa ha na ya ga-egabazie so ịtara ọzọ ga-akpọkwa gị ịbịakwa na ọ bụrụ ewe n'iwe maka na onye ọbụla nwere kosa sand na bie so ọ ngwọta ka eji aga n'ihe ọbụla na-eme so we are one.
Prince, network na-enye nsogbu. Achọrọ m ka ị were 2 questions dị very important jụọ nna anyị ọ bụ na ọ sachazie ka o jebe because ọ gwara anyị na o nwere ebe ọ na-aga. Okay, okay. Can you hear me? Okay, doing. Network ha na-enye nsogbu. And dere m na WhatsApp ka m gụpụta isi ha na ihe chọrọ ịjụ ka m zaa ya biko. Network na-enye nsogbu. Dere m na WhatsApp. Prince, I don't know. Dere m ajụ ha na WhatsApp ka m jụ ya zaa. Prince, go to WhatsApp and write the question on WhatsApp because you have low network upon a American on email. Jenna, WhatsApp, go to WhatsApp and ask the question you want because now that question you have been asking me, you want to ask her. So, Nam, only venture ka njogge at least nyaba juncha aju nke dị mkpa because na onye ọbụla mara ebe ọ na-afịa ofu. Ebe na ala be anyị ka m were na Anambra steeti ebe gị nwa n'oge ketara oke. Ebe na Anambra steeti now o nwere one security na-enye m nsogbu nke bụ na ha na-akpa agwa o nwere ka o si ada n'alụ. So ndị a na-akpọ aka odo na ndị a niile bụ ndị na-amatriti ndị be anyị dịka ndị Fulani ndị Soludo ji arụ ọrụ. Kedu ife ifuru na ihe ahụ na-eme na be anyị? Ọ bụ na nwere ihe dị ka ndị otu nwee ike ịgwa Prọfesọ Soludo ka ọ na-emegodo n'ife niile like maturity na-eme ihe niile ka civilized people magoro that na ịmatriti mmadụ like that openly na ọ ga na-emekwa ndị ọzọ dịka ndị na-agbagote ha na-enwe ụjọ nke ibi n'obodo nke nna ha nyere fa. Mbụ ịma na ihe gbasara nchekwa obodo abụghị ihe onye ọbụla na-amanye ọnụ etu aha. Chineke nyere m privilege na nji akara Soludo. Ejikwa m akara Kenneth Emeakai and na onwe ihe dị nyere ha ana m esendịrị ha. But having said that, ihe ọbụla that has to do with security ichekwa ndị mmadụ bụ ihe a na-ekwesịrị ịdị careful. Ndị ọbụla na-arụ ụdị ọrụ a ije na America anaghị m justify anything man. Ije na America ebe their security police is trained and all that, a na-enwekwa every now and then a na-enwe challenges from the security. The other time police tọgburu mmadụ, so efu na ndị na-arụ ụdị ọrụ a na a na-enwe ụdị nsogbu a. A na-amụkwa na ndị mmadụ etinye na mkpu ha na-emekwa ihe etu ha kwesịrị isi wee eme, ha na-agba mbọ ka ha mee etu ha kwesịrị isi wee eme. Ebe ihe a ya end bụ inwe state security, state police, because ndị a na-ekwu ihe a bụ ndị ajọ ọsụ chịkọta nwoke ọbụ sofa na-ebu nwoke ahụ dị mma ikwu n'iyi emewe akpọrọ gị ego gị ka aka iwere akwa red kere aka gị ịdapụ ọjọọ na-arụ ọrụ ebe ndị tren na-enwe eme ihe dị a. So na ọ bịakwa dịka federal ihe dị a institutions na ha adịghị enough because there's a very thin line between na ha na deliberately sabotage the activities of the security na Southeast na ha na-eme out of incompetence or because na ha adịghị enough. Because ọ bụ na security na Southwest mma sị na Tinubu bụ president marụma mee ka anyị nwee security na Southeast. Mana ifu ihe na-eme na Oyo steeti ndị bandits take over Katsina mgbe Buhari bụ president. So Buhari protect Ubenna ihe aghọtazi why o ji wee hapụ anyị Igbo into this. So I believe that this is a part of the incompetence in the by when leadership, which will be corrected. Human rights abuses, it will not be accepted, and it's not acceptable anywhere in the world. What is the way out? The way out, in my view, I could be wrong. It has a lot more to do with the kind of training that
ndị nwe training na-eme mistakes wee bụrụ onye nke a onwetebeghị mbọsọ o buru egbe o nwere ike bụ na ọkada ka ọ na-agba na-ahụ kaikai ma ọ nọ bụ n'ime ọhịa agbapụta esi ya ichegharịala sị na echegharịala mgbe weta egbe gosi esi ya ọgba kawa bụ na ya agba less than 1 week anya nye ya egbe binye kaikai nye ya igbo o je were akwa red oke n'isi ya oke n'aka ya ọ bụrụ ba je na edili with ndị mmadụ nke ha bụ nke ha bụ ihe esi ma we look forward to ọbụna Jagaban dị serious n'ihe ọ na-ekwu okwu state security state police ọbụna ndị steeti ọbụla enwe police at least enwegodi some basic trainings ọ bụrụgodi ndị mmadụ because ndị soludo ji arụ ọrụ bụkwa ndị be anyị ụmụnne anyị ọbụna ha amụ ihe ha heburu ọbụna ha nwere tia gas ha hebu aka ọdụ wee ka e wee mee ka mmadụ wee kwụ nọ ndị dị tren nwere ihe anyị agbaghị ikulu dan ewe jide gị ọfụma nke a bụ aka odo ga anyị akụgide ebe ọ bụ ndị ji aka odo bụ ndị kwadoro ọrụ maka o nwere vidiyo ya afọ bụ na plank ka ọrụ ọchịrị bute na-akụ ọhịa a na-akụ dimkpa mmadụ. It's so sad, but I will also be cautious because already come also by for 3 years or 4 years. Nke a njere nọkịta akpagharịrị so ifu na ihe ọjọọ nwekwara nke dịtụ mma n'ime mana there has to be balance. So I think the solution bụ somebody like Atiku na-ekwu no ihe hire more policemen na Egypt nwere ihe dị na Nigeria enwe more. Mụnwa believe no aka mma steeti ọbụla hire police nke ha train ha so that mbọsị nwa Joseph ya emeghị ihe ijegwa nwanne papa si ya na ndị polisi abakwube bụ nwa Joseph kpọrọ bịa n'onwe ihe mere ịghọtago. I think that is the solution. It's a very delicate issue that I try as much as possible to an opportunity to give my opinion privately. I have a connected to I try to keep my views on this out of public platforms. But I agree with you. They are crude, they are unrefined, and are there necessities? Depends on how you look at it now. But I believe it could be better. That's why I look at it. Okay. Okay. At least imana isorogo na ndị ọnụ na-eru n'okwu. Aga m like ka ifukwa video because na ọ ga-adịkwa mma ị na-apụzi ka i were ewe na because na ụmụ ife ndị asị gị na ọ na-eme I can't deny it na ekwetere n'ihe ị na-ekwu ọ na-eme and it's wrong. Okay. Ihe na-ekwu bụ I agree with you na ọ na-eme. Okay, ngwanụ nsogbu adịrọ ya anyị na-ekene gị na ọbịbịa bịara at least anyị nọgo nwanne nwoke nwanne nna m jisi ike onye nwaanyị nọ ya ụlọ nọnyekwara gị daalụ rinne ndewo ya Igbo mụrụ nze m ọzọ ekenekwa m unu ana m asị nke onye chiri ya zere unu afụgo ka o si wee dị ọ dịgo ka ọ ga-adị unu na-afụ na nwanne anyị nwoke ọgbaligo wee nọnyere anyị wee kwuo okwu ịma na ịbịa n'ihe ọbụla na-eme na be anyị kịta n'ahụ I just dey laugh for our people because ihe niile abụrọkwa n'ike ihe niile abụrụ ọgụ na mgba ihe niile abụrụ na ka ekwuo ị ga-eji egwu uche maka na onye dị ndụ na-ekwu maka echi agaghị m eji n'ike wee na-ekwu maka na ọ bụrụ na ịbụ onye Igbo bụrụ ezigbo nwa afọ ịma na ife ahụ ịma nwanne gị nwoke m ya ife ahụ iche na ị ga-eme nwanne gị nwoke ga-eme gị karịa ejegharịgo m n'ala Igbo dues na-ajụkwa ndị ọnụ na-eru n'okwu na kọntaktịkwa ndị ọnụ na-eru n'okwu ka mmadụ ife a ga-eme ka anyị dụọ ndị be anyị ọdụ bikos na anyị ga na-arụtụ aka na problem anyị ọ bụrụ ịbịa na-abara ndị ahụ bụkwa ndị ekwesịkwara ịyọ ka a mara ihe a ga-eme ka ha na-ebere anya gwakwa ha okwu ha ahụ n'iru ha dịka nwanne nwoke bụ Mr. Stone wee na-agwakwa ya n'udu nke ya ana ma na two captain cannot stay in one ship nyanwa na onwe bụ onye kwetere na one Nigeria new Nigeria onye otu Peter Obi and ife mwa ji wee mekwa allow ka ọ bịa because ọ na-akwadokwa Peter Obi and for me entirely because na abụrụzi m nwata
Madam Agwamebe Mano, and Mafukuna report this page. Since we started this program, you have been reporting. That is why one night we call that or that Manuelo. You don't know what as onye Pataranqua ho. Ya jukwan ihe mere ngwure ji abịara ogwa, especially ụmụ anyị nọ n'ala Igbo. Mana nwere ife ga-amụta mbọsọ ọbụla ga-eme ndị dị otu a interview. Aga m abịazi live, m ga-eme emesi ya ntụọ ya na social media. Unu agaghị emeri nwa eziokwu a. Unu ama boycott nwunye. I man, almost all the people who claim to become a Biafran freedom fighter are hackers. 419. I have been seeing all of you. I work with people many years, and I'm on that on social media. I keep telling all of you. No, here name in Ali, Bobundi Bonacosia. Here you do a security and in Anambra State, and in this security, may employ Bukumunai. When I'm treating the buying, because if they said and buy tomorrow you go to social media, blame Betinibu, blame Be. Ndị North, blame Be Funani, mana ị na-afụ ụmụnne gị na-ewere ihe ewere mma na-ewere aka odo wee na-emerisi ụmụnne ha arụ. Onye nwere obi iti nwanne ife were aka odo gbujisie nwanne ọkpa, because unu enweghịzi ịhụnanya, unu enweghịzi nwanne ọbụrụ unu ada arụzi ọrụ, ma unu nwa na-ekwu ekwu, ma nwa na-acha achọ, unu enweghịzi obi nwanne, and that is the reason why nwa ji wee na-ekwusị na ọbaghị uru na ndị be anyị ga-apụta na-edobe ahụ na ha mara ife na-eme. Mana ọba hụrụ m nwe bịa na-ekwufusi okwu na ihe nọ n'ime ebe ịrụzi dị ọrụ ka mara ihe a ga-eme ka edozie ebe anyị, because na afọ m na nwere ndị a na-akwụ nnukwu ụgwọ ka ha wee na-destroy ndị na-ekwu eziokwu ka ala Igbo dị mma. A sị m Chukwu oke abịa, mana ọ bụrụ dat na ọnụ anyị nụgharịrị anyị ya ma ife ọ ga-eme ka o ji bụrụ ezi ichi. Okwute were 2-3 minutes or 5 minutes were gwa ụmụ Igbo okwu. Aghọtara m ebe isi abịa n'ebe nwanne anyị nwoke nọ, ị na-ekwu ọfụma, ịma na dịka nsukwuo na two captain cannot stay in worship. Ebe nọ abụrụ ebe ọ nọ, anọ ihe o kwesịrị ịbụ onye abụ hard talk show, onye abụ this place wee bụrụ hard talk show, inyere hard talk show, and I love that. Kama na ịma na ọ na-abụ asị na ihe ọbụla na-eme na-enwe mgbe ahụ anọkọtakwa agba break ma moto n'anya anyị. So ihe merie bụ ife mụnwa na like, and ọ dị ka ihe akpara akpa, mana ime ikwuru obi gị, because na ebe a kwuo obi gị ka ọ dị. So mụnwa amasị gị na igbutere ọ na-egbutere na ihe mana like m ka isi wee chaa ya ọkụ. Anya nwere onwe ya makwa na ịkwadoro ọfụma. So were 3 minutes or 5 minutes wee gwa ndị Igbo okwu ka anyị na mụ ya adịgodo on. Ndewo Obinwannem OFU-OBI worldwide. Ihe akpọ ihe adịka efe adịrị, ihe anyị kpọrọ ya bụ global hard talk, maka na okwu a na-asa ya ada ebe n'oge. Mụnwa enweghị any personal issue. I'm not offended, I'm not offensive. Amakwuo m Barrister Ohaegbu bụ before ịghọtago, then ọ kọwachara uwe mụnwa mere respect ka ọ na-eyi anyị, because na ihe anyị na-achọ, ihe oge na anyị na-ada dịka anyị kwuru na mbido bụ zọfụta anyị anyị nọ na nga, anyị nọ n'aka ndị iro na-eru uju, bịa zọfụta anyị. Chineke anyị na-akpọ bịa zọfụta anyị na-esi n'udo mmadụ, ya ka anyị ji akpọ ndị dị otu anyị mee ha interview ka ha kọwara anyị nghọta ha na alụ na amamihe ha ji abịa ịzọfụta anyị na oru anyị nọ na ya. So ị jụrụ ajụjụ dị very important n'ikpeazụ ya, ihe gbasara this hooliganism anyị na-eme sport. Ndị Igbo na-aga m evu adụmanụ na adụmanụ ege. All the bad enough na the political leaders na Southeast. Barrister Ohaegbu siri anyị na o ji kọntaktị Soludo. Achọbụrụ m ịjụ dị ajụ mana emerekwa nkwa m fụwa. O jiri kọntaktị ya jụka anụ Soludo, ọ gịnị mere o ji eme hooliganism sport from ana Igbo nke ha na-eme anyị n'ụlọ eji wee kọnkọtọ Nollywood drama na-atụ ebe anyị kpọọ insecurity, just ka e wee bụ Mazi Nnamdi Kanu na IPOB na ndị sịrị ka eme referendum ka anyị weta foundation anyị ọhụma si na ohuwere onwe anyị. Then ha wakwa bụ ihe bụ aka odo wee jee Britain bụ ebe nwanne anyị nwoke asị n'ọnọba, and ụmụ ya na ebe ahụ, ụmụ ya na-agụ akwụkwọ na Britain, anọrọ ọfụma ebe were sen society. Ụmụ gị jewe akwụkwọ na ịtụghị egwu na aga ndị bandit aga-abịa kidnap ha, ndị enyere right of ownership ya certificate of occupancy Nigeria, ịghọtago. So now
jụọ na anyị Soludo kedu ihe mere na London ụbọchị ọ kpọrọ ndị Igbo kedu mafia town hall meeting. Eche na anyị nọ na civilized world, ọ bụghị ebe eji egbe na mma abịa mmadụ gbaa ihe ka ọ jụọ nwanne ya ajụjụ ihe na-eme n'obodo anyị yere be anyị n'aka ka ị na-ekwewe before jụcha ajụjụ abịa tọrọ ewere kodo kwafu ya outside. Enweghị ihe mere because no Britain bụ mastermind egbe ahụ ekere anyị. So anyị chọrọ ijikwa ohere a gwa ya ezigere ndị dịka Soludo ozi na ndị nwanne ha na-agba eju egwu na-akọ ọkụ ikere ya na anụba anyị na-ajụkwa ase ihe na-emebe anyị. So ha emejina export hooliganism a ha na-eme. Vidiyo fụtara ebe hapụ ma ntụtụ ka ihe a amaghịzi m ka m ga-ejikpọ ha asị na ndị ekodo ka unu mejiri invent after asọyiri ọkụ ESN bụ the name alone bụ the best security brand wee nụkwa otu egwu world standard security brand. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị mmagharị were amamihe leadership a capitalize ya were create gana a very powerful security network ga-echekwa data our region. Ọ bụrụ ihe hụbama hashimba ọnọbụ ebube egwu umeahị fọmụrụ ebube egwu ndekwana ebube egwu ebe ha nọ. Then nke a sị na ekodo ihe o ji ekodo eme bụ vidiyo ya na-aga viral. Otu anyị na-agwa gị na ọ na tebụl Suzan ọkwịma Suzan nke Amerịka. Vidiyo ihe ndị ekodo na-eme ụmụ Igbo na Anambra steeti nọ na Amerịka. Ọ bụrụ ebe example ọchịchị leadership Soludo. So this is the main fact and ndị be anyị biko na ọ bụghị ọdịghị anyị mkpoju okwu ọnụ. Ekere m ndị ọbụla bịara nọnyere anyị ga na ihe a bụ ofe edo ọkụ ejiwa ya arịcha. Ọ dịghị anyị ọsịsọ ma Chineke chịrị anyị atụkwa egwu maka ọ nọnyere anyị na mgba bụ mgba Chineke. Is in the midst of the battle. Watching at the heart of the king is in the hand of the Lord. Like the rivers of water, he turneth it whithersoever he wills. Na nchịkọta okwu m dịka anyị na-akpọ ụmụ Igbo niile nọ na mba niile anyị ji this July 25 and 26 anyị na-agba mbọ ka anyị ejirigo symbol anyị bụ Konig de Love, Lion King yi Crown of Sunshine wee United Africa niile a na-ekwe one slogan bụkwa ofu obi aha anyị na-ekwu. Ihe anyị kpọrọ ya bụ one for all for one. Aine for Ale, Ale for Aine. African Nations Cup on 25th. Then I ga-enwe conference akpọrọ Africa Must Be United. Which maka Aisha akpa na ndị anyị na-agba mbọ ka ha bụrụ special guest of honor. Anyị bịa anyị make a powerful statement na-agba mbọ ka anyị weta solution ka ọ ga-esi dịrị anyị mma na be anyị. Ndewo. Chineke dịrị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekenekwa m unu na-asị nke onye chiri ya zere ụnụ afụgo ka o si wee kpọtụọ wezọtụọ nwayọ dịka nwanne anyị nwoke si wee kwuo nwayọ ka eji aracha ofe dị ọkụ. Don't worry, before the end of this year we ga-afụ a lot of changes in Facebook, online, on ground, because na asụ na okenye ada nọ n'ụlọ ewu anwụọ n'ogbere. Ndị niile kiriri anyị ma ndị na-report the page na wahala jisie n'ike na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Ọ kakwa mma nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwanne nke ndị Igbo. Ana m ewetara unu ka o si akpọtụ na Obinwanne Igbo TV ebe a na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ife a ga-eme ka ala Igbo dị mma. Ihe ndị anyị na-eme na soshal midia bụ na ama mkpuchi nwa asị na ori unu zuru ụmụ Igbo na ama menwe ya ihe ọsọkwara unu gbagharịba anyị etigoro n'ala anyị agọgoro n'ọfọ unu ga-eji aka unu wee gbuo onwe unu na soshal midia. Chee birinụ ka Chukwu ga-esi wee rụọ ọrụ a ọ dị ka o kwesịrị dị. Ndewo na ndị kọmentịra kọmentị I appreciate unu mana ife ọbụla dị n'ụwa amamihe dị n'iche n'iche nghọta dị n'iche n'iche ka anyị hapụ iji because of ka mmadụ si kwuo ma ọ ka mmadụ si mee ghọtafe ya. Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya. Ndewo nụ ka ọ dịkwanụ na-agba ọzọ. From the streets of Amber, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound?
The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. OFU-OBI, one heart. Obinwannem united we achieve. OFU-OBI, restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is Igbo global. Raise your head high. Our men will never, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. Obi-Wannem, Igbo, in every land. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. I am the Managing Director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. Obinwannem.
Global coverage 24/7. You know how we do. Check the frequency. Let go. Let go. From the street of 1819, the story start to grow. Obinwannem OFU-OBI, they said the thing in motion, make it flow. No matter where you did, for London or for Giddy. If the news they hot, we go give it better steady. Everything is newsworthy. It depend on who they talk, we link the whole wide world. Even as we they walk out, we walk. Obinwannem news, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, they promise where we keep. Obinwannem, the value of the truth. Obinwannem, the world for your booth. Obinwannem, the value of the truth. Every truth. Check the website, the info boku, you know they try. From TikTok to the ground, we they fly for the sky. If you want the real, just don't need to look elsewhere. We link the globe together, showing love and showing care. 36K followers, the community they large. Obinwannem News Network, you know say we they in charge. Whether na WhatsApp or you follow for Facebook, open your eyes, welcome and take a better look. Every corner of the world, we link on with a vibe. Authentic reporting, now that one be our tribe. Obinwannem News, the value of the truth. Connecting every nation from the elder to the youth. Global coverage, we know they ever sleep. Top stories from reporters, the promise where we keep. Obinwannem.com, the world is watching. Everywhere you go, we go there. True value, no fake news. Oh. Obinwannem. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation.